Hello, mic check. Hello, hello. मी प्रणव. मी आजपासून माझी LeetCode जर्नी स्टार्ट करतोय. याआधी मी 2021मध्ये ज्यावेळेस मी कॉलेजमध्ये होतो, त्यावेळेस LeetCodeवरती प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायला स्टार्ट केलं होतं. त्यानंतर खूप मोठा ब्रेक घेतला होता, कारण मी कंपनी जॉईन केली होती. सो आता स्विच करायचं आहे, सो त्यासाठी म्हणून पुन्हा एकदा माझी LeetCode जर्नी स्टार्ट करतोय आणि सर्वांसोबत शेअर करतोय. सो मी डेली सकाळी LeetCodeवरती प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करणार आहे आणि आज मी सॉल्व्ह करणार आहे फर्स्ट प्रॉब्लेम. तर मग आपण सुरू करूयात. We all have some driving force that is responsible for bringing us here. Some of us want to strengthen our skill with data structures and algorithms, others with data generation. The common element here, which is also the heart of the liquid, is solving problems. Such a many befitting place to start is by learning how to solve the problem on LeetCode and about some of the tools and features that are available. We have already solved several problems on LeetCode. You can skip. जे की मी केलं होतं बट मला आठवत नाही आहे. In this video, we will demonstrate how to navigate the problems page. Is the basic feature available when solving problem and guide you through this. Good. Let's have a look at the problem page on LeetCode. Here you can find contests, study plans, featured problem lists, daily coding challenges, and lists of frequently asked problems by company. We'll discuss some of these features later, but for now, let's take a look at solving a problem. Let's start with something easy that's related to addition. You will also find related topics to the question. Submit button. For sum cannot be greater than 200 or less than negative 200, num2 case. It's obvious here what our mistake is, but sometimes it can be challenging to find a mistake. In these cases, you can use the debugger tool or print statement. Box will be where you'll print in the description. Let's take a look at some problems related to shell scripting and problems related to concurrency and multi-threading. This question in an interview. Note that some features are only visible to premium subscribers. We'll stop here for now, and we'll resume from this page in the next video tutorial. आय गेस मी ॲड टू इंटिजर्सवाला प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केला होता, बट एनिवेज आज पुन्हा एकदा ट्राय करू शकतो. सो आता मला लँग्वेज तर चेंज करायला लागेल. पायथन 3. Return the sum of two integers. So return num1 plus num2. I guess this is the solution.
रन कसा करायचा? हो. So पहिला problem solve झालाय. This problem is designed to allow you to focus on the process of submitting a solution and the features that are available to you. If you would like to try more challenging problem first, a realistic beginner friendly problem, we encourage you to select a problem from the next chapter instead. Okay. As you progress in your coding journey, you will encounter problems of increasing difficulty with some with increasingly complex inputs like tree problems. When facing a challenging problem, whether you feel stuck or you just want to see how it compares to your peer solution, you can visit the problem discussion. Okay. Tree visualizer discussion post official at this point we encourage you to solve our most beginning friendly tree problem and experiment with the tree visualization tool. The problem instead for those of us with minimal coding experience. If you would like to try a more challenging tree with courage, inward primary. After solving a problem, it is natural to want to move on to the next problem. However, we highly recommend that you check on the discuss section with ease. Most problems can be solved in several. Each problem may present a learning opportunity. Compare your solution to others' code and read their explanations. Look for more efficient solutions. Look for any data structure and or algorithm that you are unfamiliar with, and don't afraid to expose yourself to code written in other language. Okay. This tree, we are given a tree node. For these problems, the classes will be provided for you in a comment at the top of the code area. Here, for example, we are given a tree node instance of this. Sometimes these kinds of input can be difficult for other input to see their trees too, so you can really get a grasp of how the data structure works. Then you can check the official solution, and discussion will explain the and implement memory with other users. Many users post and share their implementations and solutions. So tree problem. The root equals sum of children. You are given the root of a binary tree that consists of exactly three nodes. The root, its left child and its right child. Return true if the value of the root is equal to the sum of the values of its two children, or false otherwise. Return true if its root value is equal to sum of. Okay. So या दोघांची बेरीज जर याच्यासोबत मॅच करत असेल तर ट्रू रिटर्न करायचं आहे, अदरवाईज फॉल्स रिटर्न करायचं आहे. सो हे फंक्शन रिटर्न बुलियन व्हॅल्यू करायचे आहे. प्रॉब्लेम असं आहे. ओके, मी क्लासची डेफिनेशन दिलेली आहे. आय गेस हा अनकमेंट करायचा असेल ना कोड.
with the if root dot val equals to root dot left plus root dot right return true. Is return false. Test. Oh, maybe dot val. Accepted बरोबर येतंय की सबमिट करू शकतो मी. मेमरी मध्ये काय प्रॉब्लेम आला. अं, बापरे. त्यानंतर सिंगल लाईन वरती सर्व करून टाकलंय. रिटर्न रूट वेल इक्वल्स टू स्ट्रेंज. ओके. ओ, हे डिरेक्टली मी रिटर्न करू शकतो. नाईस. नाईस नाईस. बट परत सबमिट केलं तर कॉपी केलं असं म्हणतील काय ते. वॉट एव्हर. देन इन्व्हर्ट वगैरे आपल्याला काही जमणार नाही. अजून खूप शिकायचं बाकी आहे. In this chapter, we will cover some beginner-friendly problems and walk through the steps to solve them. This chapter is intended for beginners and will help you get your feet wet and become comfortable with problem-solving process on LeetCode. For those who are already at the level where you can solve medium hard, you can skip the next chapter. मी skip नहीं करणार आहे कारण मला बेसिक पासून करायचं आहे. The ideas and logic used for them are same, so regardless of what flavor you can learn from. Okay, Java मध्ये दिलेत त्यांनी. ठीक आहे.
running sum of 1D array. Given an array of given an array nums, we define a running sum of an array as running sum I equal to sum 0 to I, returning running sum of nums. What is running sum? Okay. Oh, output equal to 1 3 6 10. Running sum of 10 okay. कंस्ट्रेंट्स कधी यूज करायचे नाही आयडिया मला. इझी. आय गेस याच्यावरती फॉर लूप लावायला लागेल, अदरवाईज कसं करणार ना. आउटपुटला पण ते ॲरे एक्सपेक्ट करतायत, आय मीन लिस्ट ऑफ इंटिजर्स. फॉर I in nums. कसं 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 सो मे बी सेकंड ॲरे पण मी इथं ठेवून देतोय. फॉर एक्झाम्पल आउट इक्वल टू मी जर एम्प्टी ॲरे घेऊन ठेवला, आउट डॉट अपेंड आय, तर ॲज इट इजच अपेंड होत जाईल. ईच आयट्रेशन नंतर पहिल्या ह्याच्यात मला प्लस करायचं आहे ना. सो टेम्प इक्वल टू नम्सचा 0 मी एलिमेंट घेऊन ठेवला आणि याला अपेंडला आय प्लस टेम्प प्लस आय. असं करत गेलो तर टेम्प इक्वल टू मी 0 ठेवतो इनिशियली. आउट डॉट अपेंड ए केलं, टेम्प प्लस इक्वल्स 1, रिटर्न आउट. रिटर्न कशाला, आधी प्रिंटच करतो. दिस शुड वर्क. प्लस इक्वल्स 1 कसं करणार, मग काय की मी प्लस इक्वल्स आय. wrong answer. 1 3 6 10. Why it is not a list of integers, why it is array? How to create list of integer in Python? But list of int असेल तर त्याला अपेंड होईल का? Hey, what is this list of int? माझा आन्सर तर करेक्ट येतोय, पण हे दिसायला चांगलं नाही दिसत आहे का? मी
हे सिंगल लाईनला पण मी करू शकतो. जरा चॅट जीपीटी करतो. तर टेक्निकली चॅट जीपीटीचं म्हणणं आहे की लिस्ट ऑफ इंट आपण जर अशी डिफाईन करतोय तर त्याला आपण अपेंड करू शकतो. बट याचं म्हणणं आहे डिस्क्रिप्टर अपेंड फॉर लिस्ट ऑब्जेक्ट डझंट अप्लाय टू अ इंट ऑब्जेक्ट. काय करावं याचं? Oh, oh, oh. हम्म, तो थोडा शॉर्ट करायचा ट्राय करतो. आय डोंट नो मला जमेल की नाही. आउट इक्वल टू टेम्प प्लस आय. इथे जर दोन ॲक्टिव्हिटीज परफॉर्म करायची असतील तर त्या करता येतात का? आय डोंट नो. याचं सोल्युशन आताचं तरी करेक्ट आहे ते. हे मी सबमिट तर करू शकतोच. त्याच्यानंतर सोल्युशन्स पाहिजे. तर त्याने पण ॲन्सर्स ॲरे घेतले आहे. 0 त्याने आय आणि जे का इटरेट थ्रू एलिमेंट्स ऑफ नम. प्लस इक्वल्स what is brute force? Starting from the most basic brute force to a neat single pass. The idea behind this method is that for every index
I in nums, we will iterate from 0 to I, and the sum the elements in nums to get the running sum. The time complexity is, I don't know time complexity, since we need to iterate up to index I for every value of I between 0 and n. The space complexity is O at n. ओके, म्हणजे जर इंडेक्सवरती आपण इटरेट करत असतो त्यावेळेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वेअर असते आणि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन असते, सिन्स ॲरे एन. हां, हेच मी म्हणत होतो, लिस्ट कॉम्प्रिहेन्शन यूज करायचं. हां, आय गेस समजलंय मला. आय थिंक सिमिलर वेमध्ये लिहू शकतो. अच्छा, याच्यात त्या ॲरेवरतीच ऑपरेशन्स परफॉर्म केलेत. सो एक्स्ट्रा स्पेस कट डाऊन होतो, बट आय डोंट थिंक इतकं पण हेविली ऑप्टिमाइज. ठीक आहे, आय मीन ते पण बरोबरच आहे. सर्व सोल्युशन्स म्हणजे चांगलीच आहेत, बट मग नेमकं यूज कोणतं करायचं. स्पेस ओ ऑफ वन, ओ ऑफ एन टाइम इथे. अच्छा, सो या स्पेस वन म्हणजे यूजच नाही करत आहे असं आहे का? वॉट एव्हर. त्याचं म्हणणं आहे जो आपला ओरिजिनल नम्स आहे त्यालाच अपडेट करून रिटर्न करायचं. और आय इन रेंज, सो इथे जस्ट स्टार्ट वन पासून करायचे, जायचे लेंथ ऑफ नम्स पर्यंत. आणि नम्सचा आहे म्हणजे आता इथे वन पासून स्टार्ट होतो त्यामुळे सेकंड एलिमेंटपासून आपण चेंज करत जाणार आहोत. नम्सचा आय इक्वल्स टू नम्सचा प्रिव्हियस म्हणजे झिरोथ आय मायनस वन प्लस नम्सचा आयथ म्हणजे जो करंट आहे तो. हे किती इझी होतं, हे मला सुचलं का नाही. एडिट करता येतं वाटतं सोल्युशन, जाऊ दे. नेक्स्ट. and inclusive. Let's look at how to approach this problem. Let's begin by trying to find the running sums for each element in our array. We'll keep making time complexity is big O of n, where n is the number of elements in our input array.
This is because we perform the same number of operations on each element, namely, by our input or output arrays in the space complexity. Therefore, aside from our input and output arrays, no extra memory proportional to our input is used. We save our results to. Next, previous values to add onto our first value following running sums. The sum of our current value and the value just before our current index in our results array, which we know is the sum of all the elements before our current index. Notice that if we had started at index 0, we would have been accessing an element in results at index -1. This is out of bound O of n as we go. The time complexity is big O of n as we go over every element in our input. The space complexity is constant because aside from our input and output arrays, we do not create a data structure proportional in size to our input in our solution. There is an alternative solution that result in our future running sum. After being used as input, complexity is constant because our solution does not create a data structure proportional in size to the values in our input, is adding the previous running sum to our current value. This is fine. Many intermediate and advanced richest customer wealth. Many intermediate and advanced problems will require us to work with data stored in arrays with two or more dimensions. This basic problem will help us understand how to iterate over and some. Today we encourage you to try richest customer wealth on your own first. Okay, easy असेल असं वाटतंय. नेस्टेड फॉर लूप लावायचं आहे. You are given an m by n integer grid matrix म्हणू शकतो. Accounts where accounts I comma ij is the amount money of the ith customer has in that bank. Okay, so let's say I is a row and j is a column. In that case, each customer might have account in multiple banks. Return the wealth that the richest customer has. Amount of money they have on bank account. The richest customer is the customer has maximum wealth. ओके, वेल्थ फाइंड आउट करायचे आहे जस्ट मला. तो इनपुट जर असा असेल तर आउटपुट 6 असलं पाहिजे का? का 1 + 2 + 3 = 6. अच्छा, हा एक कस्टमर आहे, हा एक कस्टमर आहे, त्याची टोटल वेल्थ. सो मला काय करायचंय, रिटर्न इंट करायचंय. इनपुटला लिस्ट ऑफ इंट दिलेलं आहे. फॉर आय इन अकाउंट, for account in account for accounts account in accounts for customer in account. बरोबर ना? मल्टिपल अकाउंट्स आहेत, त्यातलं एक कस्टमर घेतो आतमधल्या लूपमध्ये. कस्टमरचं स्पेलिंग काय आहे? फॉर कस्टमर अकाउंट मला काय करायचं आहे, ह्या तिघांचे सम करायचे. सो फक्त मॅक्स नंबरच द्यायचा आहे ना, मग सगळ्यांची कॅल्क्युलेट करून जो मॅक्स असेल तो रिटर्न करायचा आहे. सम इक्वल्स टू एक एम्प्टी ॲरे मी डिफाईन केला. सम हे कीवर्ड आहे. वेल्थ
wealth dot append sum of customer. काहीतरी गडबड झाली. मला आतमध्ये इटरेट नाही करायचं ना, तिकडनं कशाला इटरेट करायचंय. जस्ट इनफ आहे. रिटर्न मॅक्स ऑफ वेल्थ. हो, हे पण करायचं नसेल तर फॉर अकाउंट इन अकाउंट्स सम ऑफ अकाउंट इझी. आणि याचा मॅक्स टाकायचा आहे ना. हे घ्यायचं, कंट्रोल एक्स कंट्रोल व्ही, सिंगल लाइनर लिस्ट कॉम्प्रिहेन्शन. सिंटॅक्स है why, what is wrong. maybe एक टाकून बघूयात. ब्रॅकेट. चलो चलो चलो. सोल्यूशन. नको आहे मला सबस्क्रिप्शन. एक एवढं मोठं लिहिलंय. सिंगल लाइनर पण लिहू शकतो आपण. ना 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 ना, हे खूप बकवास आहे. मग हो, हो, डिरेक्टली टाकलं तरी वर्क करतं. त्याने तो जनरेटर असेल. You don't need spiro around to iterator. It can be max works on iterator return max. अबे कहना क्या चाहते हो. है वो. Whatever. नको आहे मला एक्सप्लेनेशन. बेसिक आहे, खूप इझी आहे.
फजी फिजबज आय गेस मी सॉल्व केला होता अगोदर पण. So Fizzbuzz is a childhood game that iterates over a range of numbers and uses simple logic to decide whether to say a fizz, buzz or a number. Through this problem you will learn how to connect logic. Okay. बघू काय Fizzbuzz. Given an integer n, return a string array answer. One indexed. अच्छा. One indexed. Where answer of I equal to Fizzbuzz if I is divisible. फक्त 3 ने असेल तर फिज, फक्त 5 ने असेल तर बज. So for I in range ते 0 पासून स्टार्ट करायचे 9 1, n. आउटपुटला ऑलवेज स्ट्रिंग पाहिजे, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग. आन्सर इक्वल टू पहिले एम्प्टी घेतली. इफ str ऑफ I नाही, str डिरेक्टली अपेंड करते वेळेस इफ I mod equals to 0 and 3 equals to 0, answer not append Fizzbuzz. आता दोन्ही निघायचे ना. 3 equals to 0, answer not append Fizz. I can't write code more simple than this. Aha. And the last one. This should work.
This is not, this is wrong. हे 5ला सब फेल का होता है. यार बकवास है. It is 6 आला n plus 1. 1 ठीक है, 2 ठीक है, 3 ला 5 आला 4 आला. ते फिजबिज कसं येतो? ते 6 असतं तर आलं असतं ना. 1 2 3 4. इथं काहीतरी मी गडबड करतो. तो 0 आहे पहिला. हे अँड चुकीचं वापरलंय की काय? असं कुठं वापरतात? अच्छा, अँड असं वापरतात.
number of steps to reduce a number to 0. This simulation probably all you have to do to arrive at correct results to correct result is follow the instructions. Though through this problem you learn how to identify if a number is even or odd. For those who are looking for an added challenge, you can try solving this problem using bitwise operation. नाही जमणार. Both methods are introduced in the video solution. We encourage you to try solving bitwise operation. नाही जमत आपल्याला अजून. Return the number of steps reduced to 0 if the current number is even. Even. Okay. While based on condition. While n is not equals to 0. n तरी कशाला घेईन डायरेक्ट मी एवढं काय घाबरतेस. if num mod 2 equals to 0 म्हणजे जो इवन आहे 0 येते म्हणजे num by 2 num equals to आय गेस डबल बॅकस्लॅश टाकली पाहिजे कारण आपल्याला नाही इंट करायचं इथे तिथे फ्लोटमध्ये येतं else num minus equals 1 आणि काउंटर लावायचं इथला. आफ्टर each step count plus equals 1. रॉंग आन्सर. आउटपुट नल कारण मी रिटर्नच नाही करत आहे. नम नाही काउंट. झालं. सबमिट. काय I don't understand these bitwise operations.
हे बघायला लागणार आहे काय आहे ते. बापरे, लिंक्ड लिस्ट. Given the head of a singly linked list, return the middle node of the linked list. If there are two middle nodes, return the second middle node. हे कठीण आहे. हा करायचं असतं, आय डोंट नो. कठीण आहे. यासाठी लिंक्ड लिस्ट कशी यूज करायची ते तर माहीत पाहिजे ना. सेल्फ डॉट व्हॅल इक्वल टू व्हॅल, सेल्फ डॉट नेक्स्ट इक्वल टू नेक्स्ट.
हम्म. हे की मला येत नाहीये, सो सोल्युशन चेक करावं तर लागेल. काय काय किती कॉम्प्लेक्स करून ठेवलंय. हाच तर प्रॉब्लेम आहे. 2.1 फास्ट, ओके. म्हणजे एक स्लो चाललाय, एक फास्ट चाललाय. फास्ट असेल तो एंडला पोचेल, त्यावेळेस स्लो असेल तो मिडलला असणार आहे. एम आय राईट? आय एम राईट. टू हेड घेतला आणि फास्ट इक्वल्स टू हेड घेतला. इथे व्हाईल कंडिशन टाकून व्हाईलमध्ये ट्रू कधी असेल? फास्ट डॉट नेक्स्ट. ओके, फास्टची काहीतरी व्हॅल्यू आहे आणि फास्ट डॉटची काहीतरी व्हॅल्यू, कारण आपण इथं डबल हे केलेलं आहे. लोड इक्वल्स टू स्लो डॉट नेक्स्ट इक्वल टू फास्ट डॉट नेक्स्ट टर्न स्लो. बट इन केस जर दोन असतील तर समजा जर एक व्हेरिएबलने 3,3,4,5 या केसमध्ये काय होईल? फॉर व्हाईल फास्ट, जोपर्यंत फास्टची व्हॅल्यू आहे, पहिल्यांदा फास्ट हाय, त्याच्यानंतर नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट म्हणजे हा झाला, परत नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट म्हणजे हा झाला, इथं तो थांबणार आहे. त्यावेळेस स्लोची काय असेल? म्हणजे तिसऱ्या थांब, 1 2 3 3 असणार आहे, जे की करेक्ट आहे. इन केस इथं जर 6 असता तर स्लो इक्वल्स टू स्लो डॉट नेक्स्ट स्लो
नॉट पहिल्यांदा 1 होता, त्याच्यानंतर 3 झालं, नंतर 5 झाला. त्याच्यानंतर पुढे जाणार का? नाही जाणार इथे पण. का जाणार नाही इथे फास्टची. आता पहिल्याला हा होता, फास्ट डॉट नेक्स्टला इथे आला तो, फास्ट डॉट नेक्स्टला इथे आला. त्याच्यानंतर फास्टची व्हॅल्यू आहे आणि फास्ट डॉट नेक्स्टला पण व्हॅल्यू आहे. परत पुढे ढकलायचं तर ट्राय करणार ना, फास्ट इक्वल टू नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट, इथे तो नल होईल. ठीक आहे, पुढच्या लूपमध्ये जाणार नाही तो. हा रन होईल ना. हां, मगाशी तो होतच नव्हतं ना. आय डोंट नो. पण नोटबुक पेन घेऊन बसायला लागणार आहे. So पहिला 1 जाईल, दुसरं इथे तुझा 3 असेल तर व्याचा 2 असेल, त्याचा 5 असेल तर व्याचा 3 असेल. आणि परत एकदा त्यानं नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट केलं, इनिशियली 1 आहे. त्याच्यानंतर स्लोला नेक्स्ट केलं आणि फास्टला पण नेक्स्ट केलं. स्लोला नेक्स्ट केलं तर तो 2 वरती आला. फास्ट आहे तो गेला 3 वरती. चेक केलं. स्लोला पुढे ढकलला, आला 3 वरती. फास्टला पुढे ढकलला, आला 5 वरती. 5 वरती. त्याच्यानंतर परत हे चेक ट्रू होणार आहे, त्यामुळे स्लोला पुढे ढकलला तो इथे येणार आहे. बरोबर आहे. रन, सबमिट. डन. रॅन्सम नोट. हॅश मॅप काय असतं? विच इज नेसेसरी टू अंडरस्टँड. If you are not familiar with the hash map, do not worry. You can always skip this problem, but we encourage you to try to solve on your own. मी ट्राय करू शकतो ना ऑन माय ओन. Given two strings ransom note and magazine, return true if ransom note can be considered using letter from magazine and false otherwise. Each letter in magazine can only be used once in ransom note. इतकं काही कठीण नाही वाटत आहे. 2 स्ट्रिंग आहेत आपल्याकडे. आपण रॅन्सम नोट जर बनवायची ट्राय केली, सगळी आयट्रेशन करायचे आहेत. ओके, व्हाईल लूप लागेल ना.
मला ते हे माहितीच नाही ना. व्हॉट इज हॅश मॅप? Note. Our constraints are that the length of ransom note and magazine are between 1. If you've ever seen those movies where a robber writes a ransom note and uses cut-up letters from a magazine to hide their handwriting and remain anonymous, then you'll already be familiar with what this problem requires. We have the message we want to write in ransom note, and a straightforward approach would be to simulate our process. That is, we go through each letter in ransom note and look for the letter we need in magazine. We can find the letter we need by checking each letter in magazine until we have the one we need. We then remove the letter from magazine and start looking for the next letter we need. If the letter can't be found in magazine, we return false. However, there is another thing to consider when removing letters from magazine. Strings are immutable, which means that they cannot be changed. So when we want to remove a letter from magazine, we must create a new string, copy over the remaining letters from magazine, then overwrite magazine with the new string. The time complexity is big O of n by n. We also require an additional m steps to copy letters from magazine. We create a new string each time we take a character from magazine, giving us a complexity of big O of n by m plus m. We'll start with a for loop that iterates over every letter in ransom note. We'll access the corresponding character with the charat method, which is a constant time operation, as it's an index array access. A side note, some of you may consider using a for each loop with ransom_note.choCharat. On the situation, you may use your good judgment. You may use it to remove that letter when creating our copy of magazine. As you can see, we have our variable matching index, which has been initialized to a value of -1. If we find a matching letter in magazine, then we can save its index to matching index. However, if we go through magazine and find no matching letter, then matching index remains as -1. There is a convenient string method which does the exact same thing as this for loop. It's called indexOf, and it returns the index of the first letter that matches a provided letter, or -1 if no such letter can be found.
We know then that if there is no matching letter in magazine for ransom note, we may return false. Otherwise, we overwrite magazine with its copy. I'm going to make use of the substring method to make this copy. We provide the range of letters we want to copy from magazine. In this case, we want all the letters from the start of the string to just before the letter to remove. The first range is inclusive while the second is exclusive. Then we want to add all the remaining letters from after the letter to remove. If you want to copy every character until the end, you don't need to specify the end boundary. If we have gone through all of ransom note, we may then return true. The time complexity is big O of n by m. We iterate through the n letters in ransom note, and for each, we iterate through up to m letters in magazine to find a matching character, as well as iterate over magazine to copy over all the letters we need with constant time access for any of its elements, specified by a key. In some programming languages, like Python, these may be known as dictionaries. When approaching problems where one needs to keep track of how frequently a certain element occurs, a hash map is the perfect data structure to use. Think of it like we've taken our magazine, cut out each letter, and put it in a pile of the same letter. This makes it much faster to find and see if we have a certain letter, rather than looking through magazine from the start for the letter we want. In our problem, all we need for magazine are the frequency of its letters, not the order they're in. The time complexity is big O of m, because magazine must have more letters than ransom note. If there are fewer letters, we may immediately return false, as there are not enough letters to write our ransom note. And we must go through each letter in magazine once to put the characters into our hash map. Or our hash map will store at most 26 characters of the English alphabet. But because k has an upper bound of 26, this can be considered constant for all lengths of. We'll iterate through each letter in magazine, our character. I think we will stop here and continue.